If there is one element in our body called selenium more than usual, people who lived up to 100 years in Japan, in Afghanistan, in the Caucasian hills, the land was plenty in selenium. In their daily routine, they consume lot of selenium. It is one of the key for longevity of life. Take a multivitamin which contains some selenium also. In old age, weakness set in. If your vitamin C production is some selenium less, also, have a supplement of vitamin C. Those who have diabetes, vitamin B12, cyanocobalamin, is consumed 4 times than that of a normal human being. If vitamin B12 is not there, your body will become very weak. Have a supplement of cyanocobalamin or the usual tablet methicobal. In your daily routine, you should have exercise and food rich of proteins and other multi minerals and vitamins. People living in London, I need not give a lesson on what all things you have to do medically to be healthy in your old age. The second important thing that people in old age have to look after to be healthy is the neuron death in the brain. After the age of around 45, 10% of the neurons die in a span of around 4 to 5 years. This neuron death can be prevented if you do intellectual work. If you read and write 3 to 4 hours a day, the neuron death can be reduced considerably. Those who drink alcohol, the death of neurons will be 5 times that of a normal human being. So avoid smoking, avoid taking liquor, and see to it that you do intellectual work at least 4 hours a day in the old age. But a third important aspect you have to remember is old age is a golden age, according to famous scientist. McGraw-Hill Company made a famous study. The study was the life of 20,000 great men of the world. Encyclopedia of biographies. When they compared their biographical details, they found 75% of them have lost either their father or mother in the childhood, and they were reared by their grandparents. Children who are reared by their grandparents have become great men. Lord Buddha lost his mother when he was 6 days old. Grandparents reared him. Isaac Newton lost his father while he was in the womb. Mother married somebody else. Grandparents reared Isaac Newton. Prophet Muhammad lost the father while he was in the womb. Lost the mother when he was 6 years old. Grandparents reared him. Plato lost his father at the age of 3. Socrates lost at the age of 4. Aristotle lost both father and mother at the age of 6. The great philosophers of Greece, Socrates, Plato, and Aristotle, were reared by their grandparents. Immanuel Kant
lost both the parents when he was 1 year old. Grandparents reared him. Napoleon lost mother at the age of 9. Abraham Lincoln lost his mother at the age of 9. I am only citing a few examples. 70% of the great men of the world were reared by their grandparents, not by their father or mother. What the grandparents are supposed to do, you can read in the internet. So the time given to grandparents, senior citizens, is a golden time for you. If you rear your grandchildren, they will become great men in the world. You may not be alive on the earth to see them, but according to your Christian belief, you will be in heaven watching your grandchildren become famous personalities on this earth. So utilize this time to rear your grandchildren. Tell them stories, play with them, love them, kiss them, and when you live with them, it will enable them to grow up in wisdom, knowledge, and a vision of life. So utilize this period of senior citizenship to make your grandchildren great personalities in life. As Deuteronomy says, കൊച്ചുമക്കൾ കിരീടമാണ്. Keep your grandchildren on your head. പക്ഷെ വഷളാക്കി കളയരുത്. വല്യപ്പനും വല്യമ്മയും സാധാരണ സ്നേഹിച്ച് കുട്ടികളെ വഷളാക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ചെയ്ത് കളയരുത്. But utilize this golden period of your senior citizenship to make your grandchildren great personalities. What are the periods of your life? You people living in London may have heard the famous English story about the 4 lives of a man. God first created the cow, gave the cow 60 years. Cow said, "Oh God, suffering for 60 years, everybody milking me for 50 years is too much. I want only 20 years. Take back the balance 40 years." God took away the 40 years and restricted the cow to 20 years. Then God created the dog, gave the dog 30 years. Dog said, "Oh God, too much. I cannot bark for 30 years. Take away 10 years out of me. I will continue to bark for 20 years. Enough." God took away that 10 years and gave him only 20 years. Then God created the monkey. He gave the monkey 20 years. Monkey said, "Oh God, too much. Take away 10 years out of me. I will suffer with the balance only." Then God created man. After creating human beings, God gave him 20 years of life. Enjoy yourself, man. As the children in India tell them, "Adipoli jeevitham 20 varsham jeevichollam." Man said, "Nothing doing. You cannot be miserly with me. I want to enjoy life. If suffering comes, that also I will suffer. But 20 years is too much. Too little." God said, "Look, I created the cow, gave him 60 years, he surrendered 40 years. I created dog, he surrendered 10 years. I created monkey, he also surrendered 10 years. Man said, "Oh, some people have surrendered life. Give it that to me." God said, "Okay, whatever the other 3 animals surrendered, you take it." So human life
is divided like this. First 20 years, the God-given 20 years, അടിപൊളി ജീവിതം. അപ്പനും അമ്മയും കഷ്ടപ്പെട്ട് പൈസ കൊണ്ടുവരും, മക്കൾ അത് സുഖിച്ച് അനുഭവിച്ച് മക്കളുടെ അപ്പന്റെ അമ്മയുടെയും ചെലവിൽ പോയി വല്ല ഹോസ്റ്റലും ഒക്കെ താമസിച്ച് 20 കൊല്ലം അടിപൊളി ജീവിതം. At the age of 20, the life of a cow starts. You will marry, wife, children. Salary have to be earned. The expenses have to be met. പശുവിനെ കറക്കുന്ന പോലെ നമ്മളെ അങ്ങ് കറക്കുകയാണ് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നവരെല്ലാം. ആരെല്ലാം അടുത്ത് വരുന്നു എല്ലാവരും അങ്ങ് കറക്കും നമ്മളെ. By the age of 60, your active life period is over. And then the dog's life will start. He will bark at everybody. If the daughter-in-law comes, barking will be the highest. മരുമക്കളെ കണ്ടുപോയെങ്കിൽ കൊരയോട് കൊരയാണ്. എല്ലാത്തരെ കണ്ടാലും കൊരയ്ക്കും, പരാതി പറച്ചില്. By the time of you reaching 70 years, then the monkey's life will start. ആര് വന്നാലും ഗോഷ്ടി കാണിക്കും, കുരങ്ങൻ കാണിക്കുന്നവരെ ഓരോ ഗോഷ്ടികൾ കാണിച്ചോളാം. All kind of gestures, all kind of goshti will be shown like a monkey. And by the time you reach 80 years, over. In Bible, God has said, മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് എത്ര? 70, ഏറിയാൽ 80. This 80 years was the time allotted to man. But because of the advance of science, advance of medical life, you can prolong your life after 80 years. Some people live up to 90. Some people live up to 100. But that is God's bonus to you. Your allotted period is over. Then the senior citizen is given some bonus. Whatever it is, keep it as a bonus. In India, at the age of 60, you have Sashtita Bhurti. At the age of 70, you have Saptadi. But at the age of 80, you have Ashidi. In Sanskrit, Ashidi means ആശകൾ തീർന്ന സമയം. Ashiti. Till the age of 80, you can take things or accept donations from everybody. After the age of 80, no asha should remain. Till that time, you can receive from people. After the age of 80, you donate things. Hand over everything you have to your dear and near ones. And get ready for the final departure from the earth. Those who are above 80 years, keep that life as a bonus. That is a bonus for God-given blessings to be accepted and taken for the well-being of the life. And people of the senior citizens take care of one thing, which the Bible tells us. ദിനങ്ങൾ എണ്ണി 80 കഴിയുമ്പോൾ, ഓൾഡ് ഏജിൽ എത്തുമ്പോൾ, Bible says, you are nearing God. Each day matters. Each day you feel as if the time of your death, time of your departure is coming. But that time, Bible tells us, is a time of union with God. Here is a great difference. A man who have done good things in this world, after your departure from the earth, union with God. This is what the gospel told us. This is what the first John, the epistle told us. Be united with God. And that is a great blessing. But to go and unite with God, depart from this world, is not an abrupt one. Get ready for that. You become spiritual. Spend your life in prayers. You utilize that life to read the Bible, to understand God's famous message to you, and get ready to go and
in union with God in the heaven. That union with the Almighty is the greatest blessing Bible offers us. So all the senior citizens who are hearing me, understand that your senior citizenship is a great blessing of God. Utilize that period for making your grandchildren great men of the world. Utilize that period for making your children secure in life. Utilize that period for spirituality, and utilize that period to get ready for departs from this world, to be in union with God for life eternal. I wish all the people who are hearing me get God's blessings aplenty, so that your life will be a blessing for this whole earth, wherever you are. Thank you very much. May I request the assigned person to lead the prayer? നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായുള്ളവരെ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവീൻ, ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ അരുളിച്ചെയ്തവനായ ഞങ്ങളുടെ നല്ല കർത്താവേ, ആശ്വാസമാകുന്ന നിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ അടുത്തു വരുന്നു. സ്വർഗം നിന്റെ സിംഹാസനവും ഭൂമി നിന്റെ പാദപീഠമായാൽ സ്തോത്രം. നിന്റെ പാദപീഠത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നതായ ഞങ്ങളെ നീ കൈക്കൊള്ളണമേ, ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണമേ, ഞങ്ങളെ നീ അംഗീകരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. എൻ്റെ ദൈവമേ, നിന്റെ മകനിൽ കൂടി കേട്ട നല്ല വചനങ്ങൾക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ ദൈവമേ, അത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പാലിക്കുവാനേ, മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയായിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ എൻ്റെ ദൈവമേ നീ ഞങ്ങൾക്കിടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. നീതിമാനെ കർത്താവേ, മക്കളുടെ മക്കളെ കാണുമെന്ന് നീ കേൾപ്പിച്ചുവല്ലോ. എൻ്റെ ദൈവമേ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് മക്കളുടെ മക്കളെയൊക്കെ കാണുവാൻ തന്നവൻ കൃപയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചുമക്കളെയും ഒക്കെ എൻ്റെ ദൈവമേ നിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുവാൻ, നീയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവരെ ജീവിപ്പാൻ എൻ്റെ ദൈവമേ നീ ഞങ്ങൾക്കിടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. അവർ വിവേകമുള്ളവരായിട്ട് തീരുവാനെ, നിന്റെ സന്നിധിയോട് ചേരുവാനെ, നീ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു മാതൃകയായിട്ട് തീരുവാൻ എൻ്റെ ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, ശക്തീകരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. ഞങ്ങൾക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ഓൾഡ് ഏജിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഓൾഡ് ഏജ് ഈസ് ഗോൾഡൻ, ജീവിതമാണ് നീ കേൾപ്പിച്ചല്ലോ കർത്താവേ. അത് കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ നീയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലെ ബൈബിൾ റീഡിങ്, അങ്ങനെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ഇടപെടുവാൻ എൻ്റെ ദൈവമേ നീ ഞങ്ങൾക്കിടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമേ, നിന്റെ മകനെ നീ ശക്തീകരിക്കണമേ, നിന്റെ മകനെ നീ ബലപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. കുടുംബമായിട്ട് നിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു കർത്താവേ. നിന്റെ മകനോട് കൂടെ ഇരിക്കണമേ. ഇനിയുള്ള എല്ലാ ജീവിതങ്ങളിലും നിന്റെ സാന്നിധ്യവും അനേകർക്ക് കർത്താവെ നല്ല ദൂത് കൊടുക്കുവാനും നിന്റെ മകനെ നീ ശക്തീകരിക്കണമേ, നീ ബലപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്നുവരെയും ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നടത്തിയ വൻകൃപയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം കർത്താവേ. എൻ്റെ ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ നിന്റെ സന്നിധിയിൽ വരുമ്പോൾ ദൈവമേ സന്തോഷവും സമാധാനവും അനുഭവിക്കുന്നതിനായിട്ട് നിന്റെ സന്നിധിയിലുള്ള സന്തോഷ പരിപൂർണത, നിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തുള്ള പ്രമോദങ്ങളും അനുഭവിപ്പാൻ എൻ്റെ ദൈവമേ നീ ഞങ്ങൾക്കിടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നീതിമാന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ജയത്തിന്റെ ഉല്ലാസത്തിന്റെ ഘോഷങ്ങൾ ഞാൻ കേൾക്കുന്നു എന്ന് പറയുവാൻ തക്കാണ്. എൻ്റെ ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഭവനങ്ങളെ നീതിമാന്റെ ഭവനങ്ങളാക്കി തീർക്കണമേ. ജയത്തിന്റെ ഉല്ലാസത്തിന്റെ ഘോഷങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ നിന്ന് കേൾക്കുവാന് എൻ്റെ ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളെ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയായിട്ട് തീരുവാന് ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും നീ ശക്തീകരിക്കണമേ, നീ ബലപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമേ, ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വെടുപ്പുള്ള കൈയും വിശുദ്ധിയുള്ള ഹൃദയവും തരണമേ കർത്താവേ. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം നിഷ്കളങ്കമായിരിക്കണമേ കർത്താവേ. മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയായിട്ട് ജീവിപ്പാന്, മറ്റുള്ളവർക്കൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് തീരുവാന്, മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുവാന്, മറ്റുള്ളവരെ കരുതുവാൻ നീ ഞങ്ങൾക്കിടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്നുവരെ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നടത്തി വൻകൃപയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം. ഈ സമയത്ത് കർത്താവെ, നിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി പുറപ്പെടുന്ന എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ നിന്റെ സന്നിധിയിൽ വെക്കുന്ന കർത്താവെ. അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, ശക്തീകരിക്കണമേ. ഇന്ന് ലോകം മുഴുവനും കർത്താവെ നിന്നെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ പള്ളികളും ആലയങ്ങളും തുറന്നില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ ദൈവമേ നിന്നെ വിളിപ്പാൻ തന്ന ഈ വൻകൃപയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം. ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ മക്കളുടെയും വചനങ്ങളെ നീ കേൾക്കണമേ. അനേകര വചനങ്ങൾ കേൾക്കുവാന് അതനുസരിച്ച് ജീവിപ്പാൻ നീ ഇടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ. കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവരുടെ വചനം കേൾക്കുവാന്, അത് കർത്താവെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരുവാന്, അവരുടെ ജീവിതം ശരിയാക്കുവാൻ എൻ്റെ ദൈവമേ നീ ഇടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ. ഓരോരോ ആവശ്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ നിന്റെ കരത്തിൽ വെക്കുന്നു. രോഗത്തിലും ദുഃഖത്തിലും കൂടി പോകുന്നവരെ ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്ന കർത്താവെ.
ദൈവമേ, ഈ COVID-19 നിമിത്തം വിഷമിക്കുന്ന എല്ലാ ഭവനങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. ഓരോരുത്തരോട് നീ കൂടെ ഇരിക്കണമേ. മരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന കർത്താവേ, മല്ലടിക്കുന്ന അനേകരുണ്ട്. നിന്റെ സാന്നിധ്യം അവരോട് കൂടെ ഇരിക്കണമേ. നീ അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ, എല്ലാ ഭവനങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. വേർപാടിന്റെ ദുഃഖത്തിലിരിക്കുന്ന ഭവനങ്ങളുണ്ട് കർത്താവേ. മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരെ, മാതാപിതാക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരെ, പലതരത്തിൽ വിഷമിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. ഓരോരുത്തരോടും കൃപ തോന്നണമേ, ശക്തീകരിക്കണമേ. ഇവരെയൊക്കെ സഹായിക്കുന്നവരെ ഞങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുന്നു കർത്താവേ. ഇതിന്റെ പ്രതിവിധിക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ടല്ലോ, അവരെല്ലാം നിന്റെ കരത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. എത്രയും വേഗം അതൊക്കെ ശരിയാകുവാൻ നീ ഇടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ അച്ഛനെ നിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. എൻ്റെ മകനെ നീ ശക്തീകരിക്കണമേ, നീ ബലപ്പെടുത്തണമേ. ഇന്നുവരെ നടത്തിയ എല്ലാ കൃപകൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം. നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നവൻ കൃപയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം കർത്താവേ. എൻ്റെ മകന്റെ ശുശ്രൂഷയെ നീ വാഴ്ത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കുടുംബമായിട്ട് നിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. കുടുംബത്തെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവേ. ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഏൽപ്പിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയിലുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനത്തെ ഈ സമയത്ത് നിന്റെ കരത്തില്, ഞങ്ങളുടെ യുവാക്കന്മാരെ, ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഞങ്ങളുടെ സൺഡേ സ്കൂൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ നിന്റെ കരത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു കർത്താവേ. വിഷമത്തിലും ഭാരത്തിലും ഇരിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ, അവരുടെ വിഷയങ്ങളെ നിന്റെ സന്നിധിയില്, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ എല്ലാവരെയും നിന്റെ കരുത്തില്. ദൈവമേ, ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ അയൽവാസികളെ സ്നേഹിക്കുവാനുള്ള കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. അവരെ സഹായിക്കുവാൻ, അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഉള്ള കൃപ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ. ഇന്ന് വരെ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നടത്തിയവൻ കൃപയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം കർത്താവേ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന അവിടുന്ന് കേൾക്കണമേ കർത്താവേ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ അനേക കുറവുകളുണ്ട് കർത്താവേ, അവയൊക്കെ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു കർത്താവേ. എൻ്റെ പൊന്നു ദൈവമേ, നീ ഞങ്ങളെ ശക്തീകരിച്ച് ബലപ്പെടുത്തണമേ. ദൈവമേ, ഇനിയുള്ള ജീവിതം നിനക്ക് വേണ്ടി ജീവിപ്പാനും പ്രവർത്തിപ്പാനും ഈ സിനേഴ്സായ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമേ, ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ശക്തീകരിച്ചാട്ടെ, ബലപ്പെടുത്തിക്കാട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. Amen. Let us receive the final benediction. O Lord our God, glory to you forever, glory to you, glory to you. O Lord Jesus Christ, by your compassion and infinite grace, our prayers and accept our service. O Lord God, comfort our help and cleanse us. O Lord, may our service be agreeable to you, our worship pleasing, our petitions acceptable, and our prayers worthy of your acceptance. O Lord God, may your blessings, mercies, help, and all your divine gifts upon us who are weak and upon our weak human race, and dwell among us forever. Amen. You are blessed by the Lord who created heaven and earth. May the Lord bless and sanctify all of you who have attended this divine service with us. May the God, Father, the Son, and the Holy Spirit hear and accept our weak and inadequate prayers before his throne of grace. Amen. Vote of thanks and announcements. Parish Secretary. Respected Vicar, Binu John Varghese Sachin, Chief Guest and Main Speaker for the day, Dr. Alexander Jacob Sir, and my very dear congregation. Saturday morning, when we woke up, there was a sad news. Especially, I was a little bit sad, and I'm sure you all would have heard the sad news. The passing away of the legendary singer S.P. Bala Subramaniam, one of the great singers of India and a well-known person and likable person for all over the world. മലയാള മനോരമ ഒരു വാചകം ക്യാപ്ഷനായിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു. SPBയുടെ ഈണങ്ങൾ തുടരും, ആ പുഞ്ചിരി മായത്തില്ല,
the legacy and his love will continue. As this day we are remembering as senior citizens, we were so blessed to hear a blessed message where all our parents, grandparents, the love, the affection, and what they said will never fade. It will always continue. We were listening how you can have a blessed life, especially in an old age. Let us be righteous and be intellectual. Let us seek and guide our experience for the blessing of our generations to come. ദിനങ്ങൾ എണ്ണിക്കഴിയുമ്പോൾ, irrespective of the age, let us prepare ourselves to reunion with our God. മൃദുഭാവേ ദൃഢകൃത്യേ, പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ മോട്ടോയാണ് ഇത്. Soft in temperament, firm in action. Dr. Alexander Jacob, IPS. Sir, we were so blessed for your message today, especially on this Senior Citizens Day. I'm sure for the many years you were doing protection, tunnel eye, taking care of the safety, suraksha നോക്കിക്കൊണ്ട്, and doing it, enforcement, നടപ്പിലാക്കുക. And moreover, you were doing this as a service to the police department, not only for the police department, but for the Christian community, and very affectionate to the Thoma Church. All your service, ഈ ഒരു തണൽ തുടരട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ സെന്റ് ജോൺസ് ഇടവക ഒന്നായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. And as a student, my memories goes back to when I was doing the high school, because in Holy Angels Adur, where you were coming as the alternate years for our school anniversary, still I remember what you said, that for a student, the room should be green in color. Still we practice all these things, and before the exams, you should have ice cream to rejuvenate your brains, all these good things. And today also, the illustrations you said, that teachings, so it will always it will help us to remember, and especially during this pandemic time, and it will enrich us. Our regards to Dr. Elizabeth John and all the family members back in Kerala. On behalf of the parish, the vicar, and all the members who have joined in the WebEx, as especially we made it live as the numbers went in, I take the opportunity to thank Dr. Alexander Jacob, IPS, sir. Thank you very much, and may God bless you more. Notice. UK Europe Voluntary Evangelistic Association is organizing a family enrichment convention on 9th and 10th of October. Reverend K. Thomas and Reverend Philippos John will be the leaders. We have Oxford prayer meeting today evening at 6 p.m. Evening we have Zonal Industry prayer at 8 p.m. Reverend Dr. P.G. George, Sinai Marthoma Church Vigar, will give the leadership. Tuesday we have chain prayer from 5 a.m. to 7 p.m. Online Bible study is on Wednesday at 8:30 p.m. Thursday we have Sandhya Namaskaram at 8 p.m. Friday we have the fasting prayer at 10:30 a.m. Coming weekend we have the annual convention. ഞാൻ പ്രൊജക്ഷനിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. Timings പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. Our annual convention will start this Friday. Time is 7 p.m.
Saturday we at same time 7 p.m. and Sunday it will be joined with our service. The theme for this year is for such a time as this, and we have a very blessed speaker, Reverend Vinod Victorachan. He is a vicar of Holy Trinity CSI Church, Trivandrum. He has been in Maraman Convention 2 times, a very blessed speaker, and all the arrangements is done by our Adam Vision. So kindly take note of the dates, and it will be online, and please prepare yourselves and join the online sections. And next Sunday we have Sunday school at 9:15 a.m. and the divine service will be in Malayalam with the convention final session. It's our parish final convention final session, as well as it will be the voluntary evangelistic day. Notifications of forthcoming programs. Family Bible Quiz 2020 for the parishioners. Please take note of the date. It will be on 22nd November. Condolence. Mr. P. Mathai, father of Sophia, Portsmouth Southampton Group, passed away last week. The funeral service has been taken place. Let us uphold all the family members, especially Sophia, Bibi, Bennett, Anju, and all the members in our prayers. ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, as we are having challenges in the WebEx നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ബഫറിംഗ് ഉണ്ടാവുന്നു. We are trying for another online media. We are trying for Zoom. So this coming week, we'll be sending the email if there is any change. But I will request you to download the Zoom app in your tablets or laptops, because as we are having these technical issues and buffering issues and all, we are trying for a change. But we'll be sending an email to notify it very clearly. And have a good week all. Back to you, Achan. കൺവെൻഷൻ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ. ദയവായിട്ട് എല്ലാവരും ടൈം കണ്ടെത്തണം. ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന് വിനോദച്ഛൻ ബൈലിംഗ്വൽ ആയിരിക്കും സംസാരിക്കുന്ന, 2 ലാംഗ്വേജ് നന്നായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള അച്ഛനാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ യൂത്ത്സിനെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഒക്കെ കൺവെൻഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയും മാക്സിമം ആളുകൾ അത് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഈ വർഷത്തെ നമ്മുടെ പാരിഷ് കൺവെൻഷൻ ഈ ഒരു വെർച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അനുഗ്രഹകരമായി തീരുവാൻ തക്കോണം സഹായിക്കണം. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയോടെ പങ്കുചേരണം എന്ന് ഒരു കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സൺഡേ ആയിരുന്നല്ലോ നമ്മൾ 1 day ഇൻകം ഓഫർട്രിയുടെ കാര്യം അനൗൺസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചത്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവര്, നമുക്ക് ഇൻകം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഈ ദിനങ്ങളിൽ ദയവായിട്ട് നിങ്ങളുടെ 1 day ഇൻകം നമ്മള് അക്കൗണ്ടിലേക്ക്, പാരിഷ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. ആർക്കെങ്കിലും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓഫീസ് ബെറേഴ്സിനെ ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ അതിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് അനുസരിച്ചുള്ള, നമ്മൾ ബജറ്റ് ചെയ്ത് അനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻകം നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നാകുന്നല്ലോ. അതോടൊപ്പം തന്നെ പാരിഷിന്റെ മറ്റ് നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്യാറുള്ള ഫൈനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ സമയം ലഭിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങളെ ക്രമമായിട്ട് അതിലും സഹകരിക്കണമെന്ന് പാരിഷിന് വേണ്ടി, പ്രത്യേകിച്ച് ട്രസ്റ്റീസിന് വേണ്ടി ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ. ഇവിടെ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ചില ഡിഫിക്കൽറ്റി ഒക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ. കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷന് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മറ്റ് എക്സ്പേർട്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ദിനങ്ങളിൽ തന്നെ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. ദയവായിട്ട് അതനുസരിച്ച് വരുന്ന ആളുകളുടെ ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ എല്ലാവരും സഹകരിക്കണമെന്നും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ. അടുത്ത ആഴ്ച അവസാനം, അതായത് 10th, 11th and 12th ഈവനിങ് 6:30 സോണലിന്റെ ഇടോമിഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സന്നദ്ധ സുവിശേഷ സംഘം സോണൽ UK യൂറോപ്പ് സോണിന്റെ നേതൃത്വത്തില് ഒരു ഫാമിലി എൻറിച്ച്മെന്റ് കൺവെൻഷന്റെ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ. പരമാവധി ആളുകൾ അതിലും പങ്കെടുക്കുവാൻ തക്കണം ഇപ്പോഴേ നമ്മുടെ സമയം സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവമായ കർത്താവേ, അവിടുത്തെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കായിട്ടും നന്മകൾക്കായിട്ടും കൃപകൾക്കായിട്ടും ഒക്കെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ജീവിത മേഖലയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ മടങ്ങിപ്പോകുന്നല്ലോ. അവിടുത്തെ ധാരാളമായിട്ടുള്ള കാരുണ്യം ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പകരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ സീനിയർ സിറ്റിസൺസിനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സ്തോത്രം. എല്ലാവരെയും അവിടുന്ന് വാഴ്ത്തുകയും ശക്തീകരിക്കുകയും പ്രത്യാശയോടെ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യണമേ. ഈ
ഈ ലോകത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ആളുകൾ ദൈവമേ നിന്നോട് ചേർന്ന് ജീവിപ്പാൻ, നിത്യതയിൽ നിന്നോടൊപ്പം പാർക്കുവാനുള്ള വലിയ ഭാഗ്യം നൽകി പ്രത്യാശയോടെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും വഴി നടത്തണമേ. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. സമാധാനത്താലെ പോകാം. സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം നമ്മളോട് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു നാളത്തോട് നമ്മെ വഴി നടത്തുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. താങ്ക് യു.